Yu-Gi-Oh! The Movie 4, Revenge of the Sacred Beasts. So, some things have happened behind the scenes between episodes. Well, first I just want to point out that technically Dookie Darkwolf, or Cookie Wolf, was the one who created the whole theory of, like, the reboot timeline kind of resets after Link Wars. Like, the moment that we enter Link Wars is when, like, the Tournament of Power is the end of the original series. Once we get Link Wars, we're in the reboot timeline. And given how we go with 1, 2, 3, 4, 5, I kind of agree with that theory about how the whole, like, no, we're in the reboot right now. Although, there has actually been information behind the scenes. Smirko did a 9-hour-long reactor to the entire movie series, except for the reboot and the in-between stuff, just solely the movies of the movie series. And in that time, Tomasz came on and answered a few questions in the comments section. Interestingly, the Link Wars was never planned to be this entire giant crossover event. It was just apparently going to be just another movie in the movie series. But then, like, Smirko joined in, and then Gary moved in, and it became, like, the ultimate crossover of Ultimate Destiny. So that was pretty interesting. Yeah, that's the reason why, like, any of the side characters like Gary or Agaton or freaking Lehel, they don't have duels. They have like moments of like attack, but there's no duel. Also, another interesting tidbit was like the reason that we go like 1, 2, 3, 4, 5 like this is because Tomasz wanted to streamline the movie series so they're more movies than the movie series. You know, don't gotta watch any of that penultimate Link monster, or sorry, no, the Rise of the Pendulum Knights or Tournament of Power and that stuff. That has been basically removed from the canon, but you know, you can still watch them if you want to. They're not taking the episodes and everything like that. It's just you don't want to watch. If you want to just watch the movies, here's the streamlined version, so we have more consistent like characters and all that stuff and consistent storyline. Yeah, Obis died. Don't worry, he'll be back. Literally. He was a Soldier of Darkness. Another point of the whole doing the reboot thing in the first place is, like, I want to make everything more streamlined, you know, just in case there's any confusion or anything like that. Now there isn't. Also, Tomasz will not be mind-controlled every 5 minutes, which, to be fair, actually, on rewatch, he's not. I guess it's just a case of, like, you know, you see these movies so many times, you start to have a Mandela effect. Yeah, apparently that's not going to be happening much, but we'll see what happens. Although it is confirmed that we are getting another movie in the future, so my theory of, like, we're not getting another movie, bullshit. It's complete horse crap. We are getting more movies. It's just a matter of, like, when Tomasz releases them, of course, you know. Procrastination's a bitch and he's got a real life, which there's nothing wrong with that. But anyway, last we left off, yeah, now he's got the Sacred Beasts. At the time, they got new support, too, so this is really good for them. Now, to be honest, this is a movie I've always been kind of dreading to go back to because I remember at the time it was really freaking good. Like, it's like, oh boy, the movie series is actually back now. Now we're getting into the good stuff. Now I have a feeling of like, well, what if it's not as good as I remember, you know? Like, I don't think it's going to be a bad movie. Just one of those where it's just like, I remember it being better, you know? But hey, I guess it's better to be like, you know, it's still fine, but not as fine as I remember. I don't know. I was thinking of I could have sworn this was a new version of Armatile when I saw it, but I guess maybe that was a Mandela effect. Either way, it's cool to see Armatile have a little animation. That's cool. Armatile is possessing Obis. And Armatile is a Shadow Lord, because Shadow Lord is a title in this, so Darkness was also a Shadow Lord. And Smirko fights a Shadow Lord later. Óbis. Hát te sem forradtál el az árnyátékosokkal együtt? Alexander, hát te mit keresel itt? Kikaptam Bézétől, és az árnyvilágba ragadtam. Ezért nem forhattam el a többi árnyátékossal együtt. Rendben. De én most azt szeretném tőled kérni, hogy engedj át. Vissza szeretnék jutni. Állj! Álljunk csak meg. Te nem is Óbis vagy. Valami sokkal sötétebb energiát érzek belőled. Szóval lebuktam. A nevem Armetil.
Darkness fivére. Armatile is Darkness's brother. I forgot about that tidbit. És az árnyátékosok is elporhatnak. It is a thing I kind of like in the reboot timeline. How like now that this is canon, they actually address that. Szeretnél megállítani? Yeah, that's a benefit of reboot. You can go back and correct things that were like not there in the Mely a való original. világot és az árnyvilágot köti össze. Úgyhogy nem engedek át. Yeah, Alexander's the new gatekeeper, Főleg téged ármitől. which means that technically speaking, Alexander's now a force for Mégis good. mit tehetnél ellenem? Én irányítom Óbis testét a 3 Sacred Beast erejével. Nálam meg itt van Darkness paklia. Én magamra voksolok. Alexander loves Darkness so much he took his A deck. felturbózott paklimat a 3 If Darkness is gonna be dead, I'm least gonna have a part of him with me. Itt nem jut ki démon! Akkor párba! Almost plays a crazy guy pretty dang good. Instead of feeling of unhinged. I don't know if it'll be as good as Alexander early on, but we'll see what happens, you know? Én kezdek! In a way, it's like Alexander facing his old self, like this guy's completely insane. A kezembe! És amíg ki is játszom! Amíg ez a mezőlap a pályán van, addig nem targetelheted és nem pusztíthatod el a Sacred Beasteket labefektekkel. Megnézem a kezemből, Dark Also, it is nice just to have Obis have his own movie, essentially. Kikeresek a pakliból egy Dark Summoning Beastet. Good for him. A Beckoning Beastet feláldozom, és megnézem a kezemből a Summoning Beastet. Majd az ő képességét is aktiválom. Feláldozom a pályáról, hogy megnézem I didn't ever think of the new Sacred Beast support. All I could think was freaking like they released the stuff and then you Bell stuff came out and they immediately took all the Sacred Beast stuff. So Sacred Beast stuff started getting hit at Arbitrage like, the fuck did I do? Nothing. You're innocent. It's just the U Bells. Utána aktiválom a temetőben lévő Summoning Beast képességét. Still, it is really cool that the Sacred Beast got support like at all. Kami likes making archetypes and then just abandoning them to time, but Sacred Beasts are essentially god cards, so you know, give them something. Mivel normál idéztél, Rabiel is készít egy Nice little effect, create a portal to put on the token. Dragonról! Kirúgom a temetőbe Dragonról. A képességével visszajön a temetőből Dragonról. És a bateri menem lehoz egy token. Nehogy azt hidd, hogy ez a pakli csak Darkness. Az én napján is benne van. Felhasználom Combine the decks, makes sense. Mint idézel, Nightmare Phoenix. So you're facing not only Darkness, but also Alexander on top. És így a And Alexander, while he may have fallen down the chain a little bit, is still a powerful duelist. Ez a Very Guardian capable. of the Golden Lance volt. A feláldozott Dragonról, hív a pakliból egy Dragonnal. Threw some Eldritch in there, just for a bit more, plus their continuous trap, so that ups Uriah. Meg tudom idézni, 3-ször feláldozásával van. Forest for Dragons! De a Dragon Dark lement a temetőbe. Így a kezembe kapok egy Thunder Dragon Dark Fusion. Kivonom a temetőmből Batterit és Dragon Ball. És megidézel Dragon. Nice. Aktiválom Dragon Fusion-t. És a kivont Dragon lapjaimat visszakeverem a pakliba. És így megidézel Thunder Dragon Colossus-t. Kirúgom a temetőbe Thunder Dragon Matrix-ot. És 500-zal növekszik titán támadás. It's kind of funny how Darkness kind of went from like I would use the 3 Egyptian god cards to Thunder Dragons. But I think Thunder Dragons were like the meta archetype at the time, so of course they gave them the strongest deck for the time, if it was like toss format. Akkor ideje elpusztítani a szentesti ágat. Thunder Dragon, Orcus, Sky Striker, Salamon Greats. Borexford lefelezi Radiant támadását, és hozzáadja a sajátját. Állj! Aktiválom a csapdámat. Spiritual Sword of Revealing Light. Majd fizetek is neki 1000 élet. Nice stall tactic. Titán és Duo még támadhat. Támadjatok! Fizetek 1000 élet fontot, Paying és more? megfogom a támadást. Jó. Te jössz. A köröm Well, at least you're gonna lose 3,000 life points. Hogy leszeteljek a pakliból 2 Elixir csapdát. Én jövök! Eldobom a kezemből a Golden Lordot és az Elixir of White Fate nevű varázslapomat. Goodbye. Mivel kézből aktiváltál lapot, ezért Duo It's a nice shot.
hogy elpusztítsam a pályán levő Elixir of Black Think about the Fate green room nevű that I said csapdalapomat, during the Shmirko és így live stream is Elpig while the visszajön a humans temetőből. are effective at this, like you can't do as much dynamic shots with the humans, the monsters benefit greatly from this. Kivonod a temetőből White Fate-et, So like one is good for humans, bad for monsters, one's good for monsters, bad for humans, but it's not like that you can't do anything with it, humans can still Van még egy adapt. csapdalapom, amit az előző körben fordítottam le. So the green És room amit had its aktiválok, benefit bumps it 100 times. csapdalap pedig And we'll say 100 more. Splatter, aminek a képességével hívhatok a paklimból még egy Golden Lordot. Ideje húzni. Mivel van egy szentpesti a térfelemen, a Fallen Paradise miatt húzhatok 2 napot. Akkor folytassuk. Feláldozom a Ravier tokenemet, hogy megnézzek a kezemből egy Dark Summoning Beast-et. Majd pedig használom a képességét. Elküldöm őt a temetőbe, hogy hívjak egy szent bestiát. De viszont... Summon Golden an Lord other. tisztem, ezáltal csak elpusztul. De nem is az idézését csináltam. Aktiválom a Again, képességét. search. Kivonom a temetőből, így a pakliból kereshetek a kezemben egy hamont. You have no spells. Ravier üzletitán! Golden Lord Bonk. Here. Vagy pedig... Boost. Támadj direktbe! Don't you wish you had a spiritual swords? Na, hogy tetszett? Te jössz! Én. Kidobom a kezemből Dragorról. És keresek egy kút. Give that back. Kivonom a temetőmből kút. És keresek a kezembe hókot. Kidobom a temetőmből hókot. Megidézem Darkot. Majd feláldozom Darkot. És megidézem. Okay, interesting strategy. Normál idéztél, Ravier is idéz egy tokent! Feláldozott Dark miatt kapok egy fusion a kezem. Kivonok egy Light és egy Dark Surge. És megidézem Thunder Bring up Dragon. another fusion. Aktiválom a fusion. Majd visszakeverem a lapokat. Going for Titan again. És megidézem. Because it worked so well last time, right? Állj! Aktiválom a Hawker of the Golden Lord nevű csapdalapomat, és megidézem a This is an pályára! Elvis on the field. It gets a bonus Támadsz effect. a csapdalapot. De megpróbálok még egyszer támadni. Titán támadás! Állj! 1000 életpontért megfogom a támadást! Duh. Duo! Támadás! Állj! Újabb 1000 életpontot fizetek! Roll! It's just getting annoying. That one got through. Most már kezdesz idegesíteni. Ideje befejezni. Aktiválom Draws a Fallen blue Paradise, card. Obelisk, ami what are you doing in here? Ideje megidézni Summoning Beast. Megidézem Summoning Beast. Yeah, that's kind of a downside of the Secret Beast support, though. You're seeing the same 3 combos over and over again. Ah, frig, Anaconda. That's why he saved 1,000 life. Made sure he saved some life points. Használom is a Dimenzió Fúzió Distraction, ami azt jelenti, hogy összeolvasztom a pályán lévő Ravier, a kezemben lévő Hamon és Fúriát. Oh, crap. Ez lehet. Well, shit. Looks like he's going through the gate. Alexander's fucking dead. Oh wait, they're already dead. Egyszerűen túl erős. Még Darkness pakja se győzte le. És te Yeah, but voltál Darkness is a akkor bitch, ő. so I'm not really that concerned. Nem baj. Köszönöm ezt a tesztpárbajt. You call yourself a Nem tudom, hogy gatekeeper? hol kell You're a menni. tutorial bot. Mégis mit tervezel? You're the test dummy in the freaking opening of Master Duel. The one that teaches you how to Darkness duel. gyenge volt. Pont úgy, ahogy a terve is. Én le fogom igázni a világotokat. Csak figyelj! Bence és Tamás. Ők akkor is megállítanak. Valóban? Thomas, maybe. Bensei, no. Well, nice try at least. Huh. Nice little panoramic shot. I probably used the wrong word, but you know what I mean. I really gotta stop going into open fields, just look around.
Oh, he's waiting for someone, of course. I thought for a second it was one of the cars just like got out so we could stand in a field and pose. What's the point of that? That's a hubcap though. I hope it's on a donut. Really bad luck. Nem megint párbajozni akarsz. Nem, csak valami zavar. Micsoda? Amióta legyőztük Darkness-t és kijutottunk, te beszéltél Obissal? Most, hogy mondod, nem. Én sem beszéltem vele. I also haven't looked, so yeah. Támadás, gondolom, ő kommunikált vele. Csak azért kérdezem, mert emlékszel? Obiss árnyátékos. They're now bringing it up. Mi van, hogyha... De hiszen már milyen régen átállt a mi oldalunkra. Szerintem ő már nem számít. Unfortunately, Gary didn't get to tell him that he counts. Felhívom Bézét. De várj! Miközben felhívott, szerintem induljunk is el, mondj is, én is beszélni akartam Bézével. Rendben. They just have like the TV show green screen of them driving in the back. Oh, I remember this one. This one's a funny history. Just a dude hanging out in the forest with a dual disc on. Ez most mit jelentsen? Az ágyjáró be lehet zárva. If I remember correctly, like Tamás was... This guy's afraid of Tamás, and he's like, I will do whatever series you want me to do for you. I just don't want to play Yu-Gi-Oh! I don't know how to do the game. I probably wouldn't be very good with it. So naturally, Tamás heard that and went, well, I gotta put him in the Yu-Gi-Oh! Now. I had one request, Tamás, and I ignored it like a true friend. Nem fogsz messze jutni, itt és most megállítalak. Próbálkozni lehet. Én vagyok Bézi egyik legjobb katonája, ismerem az összes idézési formát. Rendben. VR. Not only, if this is the guy I'm thinking of, then not only did he force him to do it, he gave him all the mechanics. You're a dick, Tamás. Akkor kezdte! Hát jó. Kijátszok egy Seven Spirit Gate Unleashed varázslapot, és a kezembe veszek egy Beckoning Beast-et. Megnézem Beckoning Beast-et, akinek a képességével a pakliból a kezembe vettek egy Summoning Beast-et. Majd beáldozom Beckoning Beast-et, és megidézem a pályára a Summoning Beast-et. Yeah, like I said, you're going to be seeing the same combos over and over again to get used to it. Good they got support, but it wasn't a lot of variety. But hey, you know what? It's better than literally nothing. Használom a Spirit Gate képességét, és megidézek a kezemből egy Chaos Summoning Beast-et. Majd beáldozom, és megidézhetek egy Hamon védelmi állásba. Rögtön 2 cent bestiát lehívtál. Majd pedig használom a temetőben. That's nothing. Tamás got to face all 3 in one turn. Távolítom, és a pakliból a kezembe veszek egy Still love that tool. mezővarázslapot. Just Tamás immediately being proven wrong after being so egotistical. Aminek a képességével már is húzok 2 lapot. Szetelni fogok 2 varázscsapda lapot. Rendben, mutasd meg, mit tudsz. Te jössz. Rendben, akkor én jövök. Akkor kijátszom a Dark Contractoknak 2 varázslapot. DDD, of A course. varázslapodra csinálom az Anti-Spell Fragrance csapdalapomat. Vagyis minden Good for varázslapot DDD for getting a lot of kijátszásra support megfelelő recently, defordítok especially their eltartani a own mezőn. Zark. I know that's not Keresek a new, kezembe egy but DD Necroslime. it's still fairly new. It Akkor was this megidézem a kezembe year. egy It's DD new. Salamandert. If it's talking about something from 2023, then I don't think I could use that thing Védelmi anymore. állásba. És akkor a kezembe keresek most egy Dark Contract with the Spam King-et. Aktiválom a Slime képességet. Spooky's gonna watch this duel like a hawk, like, no, that was wrong, that was wrong, that was wrong. Aktiválom a Slime képességét, kivonom a temetőből, ezért lehívom a pályára a DD Laminát, Yangis ezért visszahozza a temetőből Necroslime. Ezért a fúzió idézés után jöhet egy kis Link idézés. Felhasználom 2 széremet Link materiálként és Link idézem Abyss King Gilgamesh. Használom a képességét, fizetek 1000 életpontot, és 2 széret a pakliból berakok a Pendulum Tóknál. És kirakom Abyss Ragnarokot és Laptex. Oh well, I might as well say this randomly. If you're wondering when Tamás showed up in the Sneaker stream, it was during Link Wars, that movie. I recommend checking out the video, you know, especially if you need like background or something like that. Why not? Schmidt speaks English the entire time, fortunately. Well, maybe he says German words here or there, but whatever.
Curse King Siegfriedet. Használom Necroslime képességét, kivonom őt és Alexander, és fúzióidézem Flamehine King Genghis. Kidobom a temetőből Ragnarokot, és megidézem a temetőből Laminát. Genghis a képességével visszahozza a temetőből Ragnarokot. Mivel eddig kimaradt, ezért következzen egy kis YYZ idézés. Két szörnyemet overlay-ezem, és felhívom a pályán Super King Dark Armageddon. Képességével az extra legből mögé csatok egy... I imagine this guy is going like that freaking The Big Bang Theory video, where just like the actor for Sheldon just says a bunch of science words. It's like, I have no idea what I just said. And now the spells are online again. Feláldozom a pályára a Genghis és a temetőből Ragnarokot, és lehívom a pályára a Fate Oblivion King Caesar Ragnarokot. This guy is showing why he's one of Beze's best. El kell ismernem, valóban nem csak a szád volt nagy. És Ragnarokkal megtámadom Hamon. Támadok, And then emiatt suck, feláldozom Laminát. like relinquished. Mögé rakom Rabiel, és emiatt 7200 a támadása. Oh. És akkor most üstle Hamon. Mivel nincsen semmilyen szörnyed, ezért minden szörnyel megtámadnak téged direktben. Got that spiritual swords, though. Az az egy szerencsétlen... Even though that one just kept attacking for like a minute straight, like it doesn't stop. Cserzés feleződött. It's probably for a moment like Zoli versus Tabas when he just holds his head and like, no! Te jössz. Húzok! Akkor kezdésnek! I was worried a bit. More worried about this than he was against Darkness's deck. Képességet is megállom a varázslagodat. Aktiválom újra a Spirit Gates képességét. A képességével megidézek még egy Chaos Summoning Beastet, majd őt is beáldozom, és megidézem a második Raviert! Mivel újra van Szent Bestia a térfelemen, a Fallen Paradise képessége miatt húzhatok 2 lapot! Ravier, támad meg Siegfriedet! A támadásnál aktiválom a kezemben lévő Chaos Shivering Summoning Scraper, Beast Ravier dang. képességét! Vagyis a pályán lévő Ravier támadó pontja 4000-rel emelkedik! This is not a és solved minden problem. Raviert megtámadhatja. That is your field. Ravier, támad meg Siegfriedet! Mivel Siegfried elpusztult, ezért kapok 2000 életpont. You're gonna need it because I'm attacking all your monsters. Az nem lesz elég! De Ravier újra támadhat! Támad meg Super Doom King Dark Armageddon! Büszké! GG. What's kind of cool is the Armatop is over just like, oh shit, this is an actual problem for me. Nem egy több embernek. Fucking shadow shit. Érzem az egyik barátködését. Bézé, te rohadék, hagyd békén Bézét! Óbis! Oh great, Mit Bez műveltél? is here. He wasn't that far behind and his friend. Én nem Óbis vagyok. Drama hanem Armetil az queen. árnyék világból. Csak most ezt a testet használom. Szóval jól sejtettem. Ezért nem értem el Óbist. Hagyd el a testét! Ne aggódj, elfogom. Csak előtte még le kell győznöm egy pár igazán erős You'll do. Dude, I won the entire Pendulum Knight arc. Yeah, but that's not canon anymore, so it doesn't count. Most véget ért a pályafutáson. És még I don't think give him a moment in like future reboot movies. Warrior paklit használtál. Az emberem küldött róla képet, miközben párböztatok. Tudom mivel. Like, I'm not saying that Bez needs to become the main character, they just like give him his moments. És Óbis Cyber Dragon pakliát. You fuse the Galaxy Eyes and Cyber decks together? Are you out of your mind? És a barátai lapjai majd észhez térítik Óbist. Yeah, but you did that before Obis was possessed. I mean, you're trying to give him like a little wake-up call, but still, like, who the freak puts together? Well, then again, Galaxy Knight does, or Galaxy Soldier can help with Cyber Dragon to go into Infinity quicker. Te is hallottad, amit Bézével beszéltem? But you mean Nova? Igen, No. hallottam. Ez az új ányvezető. It's just Nova into Infinity. Let's be real. Hogy győzd le a Nova's a stepping stone. Bence, legyőztél a legutolsó világbajnokságon. Well, they acknowledge Ugyanaz, tournament mint te vagy a power, világ legjobb játékosa. even though in this would be Arra off-screen. célzom, hogy ezt az új nagy ellenséget neked kell megállítanod. Darkness volt a nevedésem, én legyőztem őt, tehát ez már a te... So in other words, Thomas has entered retirement. Beszállnom bele, hogyha Bézé veszít. Te hogyan szoktál felkészülni az ilyen harcokra? Készülj a legjobb paklitba és adj bele mindent. Rendben. Akkor már tudom, melyik paklimat viszem. Rendben, Bence, én hiszek benned. It is nice to times to be like, Beze, your job is now to save the world. I'm done. But saving the world, Tabash, yeah, and I'm done.
Tudod mit? You save the planets. Kezdte! Akkor kell... We could have a freaking like Sun family Kamehameha. It's like, do you want to let Broly destroy the Earth? Mivel nincs szörny a pályámon, ezért speciálisan leívhatom Photon Treasure. Mivel van Photon szörny a térfelemen, ezért speciálisan leívhatom Photon Vanisher. Vanisher képességgel pedig kikeresem rendszer, galaxiájszát. Két szörnyemet overlayezem. You know, I do. A part of me is like, so does Ben say no? You did this, but they're friends. He probably just be like, you know what? Sure, here. He's like that guy who stole Bensei's deck and cloned or whatever. By the way, Bensei had his deck cloned and stolen essentially like 3 times now. There was a time in episode 2, there was that dude in Link Wars, and lately now, although you could say in this case, Bensei gave it away. He wasn't using it, he's got the Red Dragon Archfiends now. Fel is mutatom, és speciálisan megidézhetem Galaxy Brain-et, majd kihavom a Photon Dragon a kezemből, és speciálisan megidézem Galaxy Soldier. Ha Bence és az én lakjaim eddig nem terítettek magadhoz, akkor majd a saját szörnyén meg fogják tenni helyettünk is. A 2 Soldieremet overlayezem, és X-idézem Cyber Dragon Novát, majd ezt is overlayezem, és speciálisan megnézem Cyber Dragon Infinite-et. Nálad vannak Obi Cyber Dragonjai? Nagy dolog, kit érdekel? És kijátszott még egy varázslapot. Galaxy Zero. Visszajön Galaxias temetőből, majd overlayezem Ray-vel, és speciálisan megidézem Number 90 Photon Lordot védelmi állásban. És sikeresen leittam az összes szörnyünket. Velük majd megállítunk téged, és visszaszerezzük Obist. Akkor most megmutatom, hogy játszik egy igazi játék. Kijátszom a Dark Ruler No More! Well, that solves that problem. Next field you got there. No. Sebzés sem szenvedsz. Mi? Childor! Yes, you. Majd pedig kijátszom az Allure of Darkness, aminek a képessége miatt húzok 2 lapot, majd pedig kivonom a Summoning Beast-et a kezemből. Megidézek egy Dark Beckoning Beast-et a kezemből, aminek a képességével keresek egy Sacred Beast The Sacred Beast Awakening tribe is actually one of those stealth busted cards if you read the effect. It can do a lot of stuff. The problem is the effects keep applying based on how many Sacred Beasts you have in the field, which, even with all this, not the easiest thing in the world. Fortunately, the first and second effects are still pretty dang decent, so like you need that third one. It's just like a win more at that point, you know? Aminek a képességével már is húzok 2 lapot. És most Ravia képességével feláldozom Beckoning Beast-et a pályáról. Mivel a támadása 0 volt, támadó pontot nem kap. Így viszont te sem tudod leütni. Yeah, the downside, Dark Ruler. Your opponent takes no damage for the turn. Ami azt jelenti, hogy kikeresem a pakliból Shimmering Scraper Ravia. You turn your opponent's field off, they have to get some sort of thing to make it fair. Majd pedig aktiválom Shimmering Scraper képességét. Vagyis megduplázom a támadó pontját és 3-szor támadhat. Ravia, támad neki 3 szörnyét! Jeez. First I got that, his life points would still go down. Like, was I wrong? Shit. Yeah, just let's put it like, wait, was I wrong? No, I was right. Na, lássuk, mit nem tudsz. Jövök. Aktiválom a Galaxy Trendset. That came in a little early, but whatever, it's close enough. It's like it wasn't the next week after. Egyszer bestia van a térfelemen. Akárhányszor normál vagy speciális idézel egy lényt, annak a támadó pontját én megkapom az életpontjait. So we're only healing him. Great. Életpontért speciálisan megérzem Galaxiát és Knight mindenben. Magni. Aj, 4000 életpont. Köszönöm, nagyon jól esett. Only 4,000? De nem baj. Muszáj X-idézzem, hogy megállítsa. Yeah, that was a typo because it should have been more than 4,000. És megnézem. Number 9, fotolom. Ó, újabb 2500 életpont. Idézz még, csak idézz! Mert ezt is overlayezem. És megidézem. Full Armor Galaxy Dragon. Újabb 4000 életpont. Most komolyan ennyire béna vagy? Okay, let's calm it down a little bit there, buddy. And then again, he's evil. The evil man said bad things. Who's probably kind of just like, oh yes, harder. What? Overlayezem. És
speciálisan megnézem. Galaxy Eyes, Cyber Blade Dragon. Nice shots. Képességgel pedig leszedem a pályalapodat. Stop blowing my shit up. Galaxy Eyes-ot is overlayezem. És speciálisan megnézem. Dark Matter Dragon. Dark Matter Dragon. I will say it says something about Beze that he hates Dragon decks, but he's still willing to use a Photon deck with Cyber Dragons, which technically counts, just to get his friend Ovis back. Húzok! A varázsló képességével megidézem a kezemből Summoning Beast-et. Majd pedig megidézem a Beckoning Beast-et is. Majd mind a kettőt fölhasználom. Again, is it even still canon that he hates Dragon decks? whatever. He plays Buster Player. He hates him to an extent. You play Buster Player because you love Használom az dragons. Anaconda képességét. 2000 életpontért aktiválom a pakliból a Dimenzió Fúzió Distraction-t. Oh boy, here we go again. A temetőmben lévő Raviel, a kezemben lévő Úria és Hamon felhasználásával. Did a great shot of him though. I think it was thumbed down my original reaction. Micsoda? Összeolvasztottad őket. Yeah, problem? You did nothing with that. Did you even summon the Cyber Dragon part? Ez a paklit sem ért semmit. Bízi, nem. Hogy lehetsz ennyire erős? Már csak a legerősebb vámpalozó energiájára van szükség. És akkor felvehettem az igazi alapú világot. Maybe I misread the subtitles. Or maybe I just blinked. Ennyire erős? Hát látod? A szánalmas Óbis Bence PC kombó paklit sem ért semmit. Tamásom, hogy meg fog állítani. Úgy, ahogy Darkness-t is. Micsoda? Tamás? Ő itt a legerősebb párbajozó. Ennek a világnak az őrzője? Yes, actually. But now it's Bensei's job. Who is here now? Because Beze sent out a distress call after all. They were looking for Beze. Te lennél a legerősebb párbajozó? Hát futószalagon jöttök elém! Hát nem is kell keresnem benneteket! De végül is mindegy. Miután téged legyőzlek, elég párbaj energiám lesz, hogy a valódi alakomban átjöjjek erre a világra. Ah, crap. Nos, amíg én talpon vagyok, ez nem fog megtörténni. Bézé, köszönöm, Sits hogy vigyáztál down. a Galaxy pakligra, de egy másik paklival fogom fölbedöngölni ezt az ányfajzatot. Szóval van erősebb paklid a Galaxy Ice-tán? Ne csigázz! Hadd győzzelek le téged! Yeah, Red Dragon got support Bence, now. Vigyázz vele! Hatalmas ereje van! A paklia meg legyőzhetetlen! Bézé, higgy bennem! Ez már az én küldetésem, meg fogom állítani! Rendben, akkor VR duel! Pontosabban árnypárbaj! Megyünk az árnyék világba, és a lelkünk lesz a tét! Most megállítalak! Párbaj! Bence, végre! Mindenki annyira nagyra van veled! Most meglátjuk, hogy mit tudsz! Én kezdek! Mutasd meg, mit tudsz! Megidézem Dark Beckoning Beast-et, vagyis a pakliból kikereshetek egy Fallen Paradise-t a kezembe. Hadd mutassam be neked a Immediately. szentbestiákat. Damn. Feláldozom Beckoning Beast-et, hogy megidézhessek a kezemből egy Raviel again? Beast-et. Majd pedig őt is feláldozom. Do you think it's someone like Haman once? Well, actually, no, you had some Haman earlier, but it's always started with Raviel. A mezőn van. They even summon Uriah. I think they're just pure Dimension Fusion Destruction fodder. Két lapot. But, at least it's in the deck, I guess. Good to see it there. In the Fusion summon. And there. Vagy pedig aktiválok egy varázslatot. Zerling Skyfire. Oh look, the thing that can negate super polymerization. Két folyamatos varázslatot. You cannot activate card effects, Cerulean Skyfire. I don't care. I'm gonna activate it anyway. Megidézhessem a kezemből. Hamon, előállásba. Oh great. So much for my comment about no Haman. There it is. Kivonom a temetőből a most leküldött Whitefate és Black Awakening nevű lapjaimat, hogy a pakliból lefordíthassak két csapdalapot. Mutasd meg, mit tudsz. Te jössz. Akkor most megmutatom a paklim erejét. Let's see what you can do with this. Ah yes, we are showing the power of Red Dragon Archfiend. Would it be funny if we just came out here with Yang Zings? Like, what are you doing with them? Vágy mindent! Like, I know where he would get them from, but just imagine. Képességével pedig Crimson Resonátor visszajön a temetőből. But yeah, they got way more support recently. They're a lot better. Yeah, I'm sticking with the Red Dragon Archfiend. Plus, they're the OG of the OG for him. Creation Resonátort és Citro
Triple tuning. Ah, hell yeah. That's an excellent summoning shot, too. Almost like something out of the anime. Használtam, ezért visszajött a kezembe. As Supernova comes right from the versus starter Cypher special we saw. Lots of little animation though, but hey, you know, it still looks cool. Nézz egy tokent a mezőmre! Összeszinkrozom őket, lejön a második Red Rising Dragonom. A képességével visszajöhet Red Resonátor. Mivel Red Resonátor speciálisan jött vissza, így használom I képességét. guess you really wouldn't want to like give it too much animation. There's enough effects going on here now. They want to make this a little easier this way. Whatever, it's a static model. No one will die. Mondják, hogy nagyon jó vagy. Ez még nem minden. Őket is összeszinkrozom, és ide jön Starlight Red Dragon Archfiend. Ideje támadni. Red Nova Dragon. Ülj a hamon! Supernova, but close enough. We know what you meant. Guardianok Gold ellennemű csapdáma, és megnézem védelmi állásba. Starlight. Now that looks like they just took a screenshot from the anime, even though I know it wasn't in the anime, you know? It's got one of those designs. Én jövök. Húzok egy lapot. Majd további 2. A pályalapom miatt. Aktiválom Gold Lord képességét. Kidobom a kezembe egy csapdával együtt, hogy kijelölhesse megpusztításra Supernova. Supernova can't be destroyed. Megismert Supernova képességét. Aktiválom! Oh wait, no, actually this won't destroy it, but send it to grave. Two different things. Kivonódik. Smart move. Keep it safe and make sure that his fuel is frigged. nevű csapdalapomat. Benson does not get Supernova back until the end of his own turn, though. Just to make it fair. El is küldöm a temetőbe, hogy visszaidézzem Golden Lordot a I temetőbe. thought that Supernova was like the most obnoxious card ever made. Yeah, it's like a 6 out of 10. I mean, that's not fair. 8 out of 10. But still, not up like 12 out of 10. Vagyis a kezemből kivonom Rainier, Fúriát, majd pedig a temetőben lévő Going for the coup de grace already. és megidézem Armetil! Now you're staring it down. Varázslapom képessége miatt Armetil megkapja azt a képességet, hogy ha harcol, nem sebző. Yes, even if you attack it, it doesn't matter. Armetil, támadj 10.000-rel direktbe! Sebzést az árnyékvilágban, senki sem érti. But Bensei isn't your average duelist. Bármira is támadsz meg, én meg foglak állítani. Ne feledd, Armetil képessége, hogy nem pusztul el csatában. Illetve a varázs... It's surprising to do the whole like, what? You're still standing? But it's probably one of those implied things. It's like, probably for the best we need to just do that trope again. You know, we've seen that trope to death. Whitewinget kivonom a temetőből, egy Crimson Rezonátort kapok a kezembe, akit meg is idézek. Kijátszok egy rezonátort, így a kezembe veszek egy Red Rezonátort. Megidézem Red Rezonátort, speciális elejébe sprinttel, összeszinkrozom őket Red Rising Dragonnál. That's the last one. Visszatér, megszinkrozom őket, Starlight-nál. Fellas back. Crimson képességet már tudod. Hívok pakiból 2 rezonátort. Chain és Synchro-rezonátor és Starlight-ot Bane's összeszedve here. Dragon Archfiend Bane-nél. Mivel van level 8-nál magasabb Synchro-szörnyem, így Creation Rezonátor. He doesn't have 2 supernovas though. That'd be too much. Képességét. Oh god, dual wielding supernovas. Now that's a terrifying concept. One supernova next to another supernova. I'm pretty sure that creates a black hole. Megidézem most a kedvenc szörnyem. Starlight-on a dupla tuning, és megidézem Red Nova Dragon. Scarlet's always treated as the original Red Dragon Archfiend. Véget ért a szinkroidézés. Kivonom Red Risingot, visszajön megint 2 tuner, majd dupla tuning ismét, és megidézem Hot Red Dragon Archfiend. The Red Nova of the manga, essentially. Képessége. Megállja az összes lapodat a pályán. Micsoda? Delegáltad Armetil képességét? Lehetetlen! Aktiválom a csatalapomat, Red Rain. A legmagasabb szintű szörnyeken kívül kivonódik minden, és így a level 12-es szörnyeinkre nem hagy semmi állam. Így kivonom a te eltrikedet, így már sem a szörnyek, sem a temetőben levő lapod nem fogja megmenteni az életpontjaidat. It ends now. Bensei saved the day. Hell yeah. Én nem akarok elpusztulni. I want to exist! Vissza a testemet! Óbis! Magadhoz tértél! Te rohadt Armetil! Ez a paklit sem ért sem! Yep, he's back.
Bence, sikerült legyőznöd azt a rohadékot? Igen, nem volt egyszerű dolgom, de az új Red Dragon lapjaim segítettek. Jó, Bis. Tessék. Itt a Cyber Dragon decker. Köszönöm, Bézi. De most épp azon gondolkodom, hogy egy újfajta masinpaklit fogok építeni. Most, hogy az utolsó ányvezér is elpusztult, azt hiszem, végre nyugtunk lehet. Azért azt ne felejtjétek, hogy lassan kezdődik a 2020-21-es bajnokság. Meg kell védenem a címem. Ó, Got tényleg, your title. el is felejtettem. Nekünk is készülni kellene. Akkor találkozunk a bajnokságon. The Battle Royale Most mégis tournaments, merre which we'll be seeing next Nem time. tudom. Next Azt mondta, valami time. fontos elintézendő dolga van, és elhajtott. Kíváncsi vagyok, hogy mégis mit tervezhet. But now, we still have some more time left in the movie despite the plot being wrapped up. What's Tamash up to? To be really honest, I can't remember. I think it's Lehel, but I don't remember. It's been a hot minute. Ah, yeah, it was Lehel. I think it was like Lehel or Gary, but I knew Gary was in his own movie special thingy. Én is téged. Szia! Lehet? Tamás! Funnily enough, RLDS actually wrapped up in the same year as this, so it was sort of like their coup de grace. We do see Lehel one more time in the movie series, but yeah, Nemrég it was nice to see róla, én is, get de like még nem a nevezek this is his big finale. Hiányom az elmúlt évek kalandjai. Pont ezért, mivel te nem leszel ott, kölcsön szeretném kérni a Borrello dragonjaidat. Micsoda? Hát nem elég Yeah, erős a he wants to papugáni? borrow the Borloads, but he has to Azokkal earn them is off fel of akarok Lehel. dobozni. Tudod, Bence már nagyon sokat fejlődött, és a régi hósákány pakli már nem biztos, hogy nagy kihívás jelentene neki. Igazad. Tom is actually giving Bence the respect to be like, actually, he's gotten a lot stronger. I don't think I could do it alone. Szóval benne vagy? Egy feltétellel. Hadd találjam ki. Bizony. Ha le tudod győzni a paklim. Loan it, szívesen not odaadom a keep it. versenyre. It's only borrowing it for the A gyakorlás tournaments. sosem áll. Én is már nagyon régen párbajoztam. Jó lesz egy kicsit szinten tartanom magam. Oh, good. So you've heard of evolution something, Ha lehet egy right? What? kérdésem, inkább a város szélén párbajozzunk, ahol nem zavarunk senkit. Nem vagyok ennek a VR funkciónak a híve. Hát legyen, de akkor Oh, I forgot this one was actually an in-person duel then. No VR, no green screen. Hey, old classics. I guess what's wrong about the whole, like, there's not gonna be any live action duels. I forgot about this mennyire vagy one. berosdásodva? Haha! Ha jól emlékszem, az eddigi párbaink során csak egy hajszálon függött a győzelmem. Ráadásul azóta új szintre lépett a pakli. Lássuk a tanítvány, le tudja-e végre győzni a mesterét. Akkor párbaj. Hát jó, akkor párbaj. Duel. Interesting hand. Kezdte Tamás, utána megmutatom, mivel áll szemben. Rendben Lehel, csak nehogy megbánt. Let's go in Akkor second hand. kedvésnek. Felmutatom a hósárkány, így leívhatom a kezemből, alternatív hósárkány. Majd kijátszom a tradint, kidobom a hósárkányomat, és húzok két új lapot. Akkor folytassuk egy kis szinkroidézéssel. Megidézem, Maestro Pension, majd összeszinkrozom a másik szörnyemmel, leívom Blue Eyes Spirit Dragon. Köröm véget ért, így Maestro Pension képessége aktiválódik. Stone lehozza a paklimból Deep of Blue Eyes, képességével pedig kapok deep egy inside of Chaos Blue Stormot, Eyes. és egy Chaos Max Dragont a kezemből. Látom, sok új hósárkányod van. Naturally. Bizony. Kíváncsi vagyok, hogy a te paklit milyen újdonságokat tartogat. Akkor készülj. Húzok! Akkor aktiválok nem egy, hanem két quick launchot. Double quick launch. A Jeez. pakliból speciálisan díszletek két rocket sárkány. Ebből az egyik a Rocket Racer, a másik a Silver Rocket Dragon lesz. Oh boy. Ezután kijátszok egy Gateway Dragont, amivel lehívok még egy Gateway Dragont. Doing a full combo already. És megidézem Striker-t is. Képességével felhúzok egy Boot Sector Launchot, amit ki is játszok, de nem marad sokáig a pályán, ugyanis Rocket Racer-vel elküldöm a temetőbe, hogy hívhassak helyette egy Rocket Synchron. Akkor készülj Tamás, mert eljött az idő. Öténymutatót helyezek el. Ah, shit. Megidézzek Borrello Dragon! Leho got to do what Revolver never could. Summon Boral End. Ez igen. Bizony. Ez olyan a Borrello Dragon. Yeah, right, so they're just Mint bigger a than the Dragon, Borolo a Dragon. What's the hósárkányok. difference? Még jobb lapjaid vannak, mint gondoltam. And to be fair to Revolver, he did in the voice actor duels, depending if you want to count those as canon.
Spirit Dragon képességét, és leírom az Eszönekből. Adurált képességével pedig a sárkányaim nem pusztulnak ebből a körben. Destroyed by card effects, not by battle. Képességét. Visszahívja a védőbe Rocket Racer-t, és negálja a szörnyed effektjét. Ha! Ne tud negálni a képességét. Megállja, és visszahoz egy Rocket Racer védőben. Borellen, üsd le mindkét szörnyét. Nice shot. Plural. Végül, lefordítom. Tell me, Tomas, what's it like staring at a three-headed dragon? Not fun, is it? Próbálkozni mindig lehet, de se effektel, se csatában nem lehet elpusztítani. Kijátszom a Melody of the Awakening Dragon. Kidobom a kezemből polymerizációt, és a pakliból keresek egy hósárkány és egy alternatív hósárkány. Akkor gondolom tudod mi jön. Ismét felmutatom a hósárkányt, és a kezemből leívom a Blue Eyes Alternatív Dragon. Tehát megidézem alternatív. Állj! Mielőtt bármibe is kezdeni, a bor ellen megállja a képességét, és visszahívja a temetőből Silver Rocket Dragon. Micsoda? Az ő képességét is tudok törölni. Me, it's now can no longer count as Blue Eyes White Dragon. Nem baj, a hósárkány mégis felhasználom. There's actually a misplay I believe Gungnir pointed out in the Link Wars thing about how Ultron got locked up in Phoenix Chain. Technically, he couldn't use it in order to make a Neo Ultimate Dragon giant or Neo Alternative White Dragon because it was an alternative, not a Blue Eyes. It's a minor thing though. It's like, well, it's just like anyone might make that mistake. Sajnálom Lehel, szerettem volna fair módon játszani és legyőzni Bor ellen Dragon. This wasn't like I activate Pot of Greed. It allows me to destroy all monsters you control. No, it doesn't. Lőttem Silver Rocket Dragon, 9800 fog sebződni. És vége a párbajnak. Akkor próbáld meg megtenni. Alright, try it, bitch. Támad meg Silver Rocket Dragont és Oh fuck, he tried it. I didn't think he would. Megpróbálom, hogy kapd el a Scout Defender. Ooh. Kijelölöm Bor ellen Dragon, és mostantól... It's essentially his own version of Switch. Ha! Szóval számítottál rá, mi? Nem baj. Életpontot akkor is veszítesz. Chaos Max! Támad meg Bor ellendet! Támad meg Bor ellendet! Alternatív, táj támad! Ha! Szépen megoldottam. Rendben. Átadom a kört, te jöhetsz. Akkor én jövök. Húzok. A két égyes szintű szörnyemet. Savage time. Húzom és megidézem. Bor előtt Savage Dragon. Nice little animation for it. Striker Dragon. Wow! Még Synchro Borello Dragon is van. Yep. Van fúzió is. De most a legerősebb. They have a fusion, a synchro, a ritual, an exceeds, everything but a pendulum. Kivonok 3 Rocket Dragont és a 2 Gateway Dragon, hogy megidézzem. A 5 Minute Dragon. Now you're just showing off. FGD, támad meg Chaos Maxot. A támadásuk ugyanannyi. De mivel FGD... Yeah, can't be destroyed by dark monsters. Hiába egyenlő a támadó erejük, az én szörnyem megvan. Can't destroy with anything except lighter divine monsters. And right now Schmirkle has the god card, so it ain't gonna go via god. You ain't winning with Itt az ideje, divine. hogy bebizonyíts nekem, hogy méltó vagy-e a Borrello dragonjai. Rendben lehet. Akkor lássuk, hogy a kártyák lelke. Velem vagy. Kijátszom a Dark Horse. És elpusztul minden szörny. It may be cheesy, but I'll always be like, hell yeah, Heart of the Cards guide me. Így nem tudod megállni. Mivel Borrello Savage Dragonról levonok egy számlálót. Did like the little effect though on Darkhold with the alternative getting sucked in Mégis csak slowly. megállásra kényszerítettelek. Szép futás lehet. De akkor jöjjön. A finál. Nice one, Lehel. You took the bait. És visszahozok egy hósárkányt. Majd megidézem Wildstorm-ot legendát. És ki is vonok. És lejön a kezemből. Legyen Darkness Metal Dragon. Cool that Blue Eyes got to reuse that rush tool animation. I mean, it still works with Blue Eyes after all. Fire up. Fusion Gate. Oldie but a goldie. Hát eljött az ideje a fúziós sárkányaidnak. De nem baj, ugyanis FGD erősebb, mint a végső. Who's saying anything about Ultimate Dragon? Borrellen Dragon se effektek által, se csatában nem tud elpusztítani. Mégis hogy akarsz így nyerni? Oh, my new toy, Schmirkle gave me. Megmutatom neked is, hogy a támadókon nem minden. Akit leívok most fúziós szörny, legyőzi az összes sárkányora. Úgyhogy két hósárkány... Oh, one with twin burst then. I mean, that works. Micsoda? De akkor bizony, ugyanis nem pusztul el csatában. Minden szörnyre támadhatja, akivel harcol, az kivonja a játékból, a kivonás viszont nem számít pusztítás. That outs the problem. Mindig meg tudsz neki. Rendben, megtámadom FGD. You take damage from this, but it's worth it. De kivonódik a játékból. Majd megtámadja a Borrello Savage Dragon, és kivonja azt is. Majd végül megtámadom Borrellet is. I feel like I only attacked twice. But that's just because it has two heads, I assume it did. Direkt támadás. Might be like one piece per head. Alice versus summon monsters. Good game, Lehel. You pushed me to not summon an Ultimate Dragon to solve all my problems. Gratulálok, Tamás. Még mindig hihetetlenül jó párbajozó vagy. I do wish Lehel ever got one over on Tamás, but eh. There's always that one guy who's better than you.
And to be fair, let Hell always make Tamás earn it. He doesn't just hand him the win on a silver platter, just being like, hit me harder, Tamás. It's like, no, you're gonna earn this win if you want it that bad. Téged szolgálhat. Köszönöm, Lehel. Ezzel a paklival az enyém még erősebbé válhat. De amint vége a versenynek, hozom őket vissza neked. Again, it's a loan, Aztán not I'm akkor keeping it. nyerd is meg a versenyt. Az Bentével beszéld meg. And Lehel goes off to enjoy his life with his hot Asian wife. Hát jó! And that's the end of the movie. Honestly, it holds up about as well as I remember it. Like, I wasn't too thrilled with Link Wars because it just seemed like fan service to the movie. This one kind of focused more on the characters and developing them a bit more, and just having a smaller story of Armatile taking over and Bensei has to save the day, while Tamás goes off and has to upgrade his deck because of the upcoming tournament. It's sort of like an in-between movie, but I still think it's a good one. Like, after like Link Wars was kind of like meh to me, this and was kind of my tipping point. This to me was just like, okay, yeah, no, we're in good hands again. They're turning around. And from what I hear, Battle Royale really holds up, so looking forward to see that coming up next time. Well, again, we'll say that one for next time. As for everyone did a good job with the acting, and the effects were still spectacular. Music's still pretty dang strong too. Apparently it's all Bayformers music too. At least the original part of this series was Bayformers music. Tamás was a Transformers Michael Bay fan. I mean, the soundtrack's alright. The first movie's pretty good. It's alright. It's a great shot though. I do kind of like when they have the posters of upcoming movies and stuff like that. Like they had this in episode, the end of episode 7. They got one here now. I think they have one. No, that was just a sequel thing. But this is a really good shot either way. Now, if this was made today, it would be all AI, and you know I'm right. But it still looks awesome. Battle Royale will be interesting. To be concluded. They already had it said that it's like the end of the series before they went to the reboot. And apparently, again, we are getting another movie according to Tamás. Just a case of being like, when I get around to it. Because life is the answer to all the promise. But yeah, it's kind of always nice to go on the whole like original series Yu-Gi-Oh! Yeah, it was nice to have Obis' own movie. It may be doing the same combos over and over again, but that's kind of the downside of the new support. It's like, yeah, you got new support, but you're going to be doing the same thing a lot. And it was cool to have Bensei be the one to save the day, prove how much he's come. Remember in Season 1, we're just getting his ass handed to him over and over and over again to prove how strong the bad guy is? Now he's actually saving the world while Tamás goes to get cards because, you know, that's more important than saving the world. What if Bensei failed? I know Tamás, it is just it shows how Tamás actually truly does respect him and knows how far he's come and improved as not only a duelist but a person and all that stuff. But it's still like, what if Bensei lost? Tamás is like on the other side of the country. Well, Armatile reigns supreme. Well, if we lose, we're all gonna die anyway, so what difference does it make? Still. But yeah. It was a good thing. It's cool to see Lehel come back and have one more duel. It's a shame he goes on an L, but what are you gonna do? Lehel takes the L, but whatever. His series is over, and you know he's going off to enjoy a wife with his life. Enjoy a life with his wife. He wins in the end. Well, actually, I think it's his girlfriend at the time. Like Agaton has got the wife, but the same thing applies essentially. It's just like, you know, he's going off to enjoy his life. That's good. Good for him. He gets a happy ending in his own way, and he gets to technically help Tamás get go too far in the tournament thanks to the Borals. So that's nice. Yeah, I do still like this movie. I think it holds up, which I'm grateful because again, I was afraid to be like, what if this doesn't hold up as well as I thought it did? No, it still holds up pretty dang strong. Again, it doesn't focus on 5,000 cameos to support it. It actually kind of like tells a story from beginning to end with an epilogue actually. But whatever. If you like freaking Link Wars, I don't have a problem with that. I don't think it's a bad movie. It's one that's like, this is kind of what I'm more interested into. The story and the characters. Otherwise, I'm just watching a bunch of mumbo jumbo. I'm watching Yu-Gi-Oh! Arc 5.
let's put fan service before the actual story. That'll create a good series, and people wonder why I prefer the manga. Whatever. Anyway, yeah, that's the end of the movie. It's good to see Obis get the moment in the spotlight. Beze's big save of the day is not canon anymore. Did he even summon the Cyber? I might have looked away with looking for Cyber Dragon. That might be my fault. Or maybe just like they're all at the bottom of the deck. Meh. And, yeah. Maybe that was the plan in the script, and then that just didn't happen. Like, it was a cut thing that we were actually going to go into Cyber Dragons more, and then that just didn't happen. You know, sort of like it's a leftover line or something like that, but eh. And yeah, Bensei saved the day, and Leho gets one more duel win against Tamash. Loses, but again pushes him to his limit, because that's what happens when you face Tamash. Even if you're not going to win, you're going to have to push him really damn hard, which Leho does, to be fair. Anywho, yeah. That's the end of the movie. What did you think? Still think it holds up at this time later, or maybe not as well as you thought? Let me know in the comments below, and look out for Armor Tile in the future. It might just try to win the war and take over the world. It's save the world. No, it's not going to try to do that one. Well, from its point of view, it might be saving the world, but not from anyone else's. But yeah, thank you for watching. Hope you enjoyed. See you all next time. Link to the channel in the description below. And I hope to see you all for the Battle Royale tournament. And I'll see you all later. Bye!